Welcome back to my channel, Math and Language, and we're going to discuss how to find any limit. So let's start sa techniques on how to find the limit. Una, meron tayong substitution. Ito yung pinaka-simplest way para hanapin yung limit. Pangalawa, yung factoring. Pangatlo is common denominator. Pangapat is yung expand mo siya, i-expand. Panglima is yung conjugate. You have to get the conjugate. Tapos yung huli is yung sa trigonometry. I'll explain it later. So let's start with substitution with the first example. Now we are asked to find the limit of the function x plus 2 as x approaches 3. So paano natin gagawin to? So pag ganito, direct substitution lang tayo. So yung x magiging 3, that will be 3 plus 2. And ang sagot dyan ay 5. So yung sagot sa tanong dito ay 5. Next example. Paano kapag ganito? We have a polynomial or trinomial. So the limit of the function x squared plus 2x plus 5 as x approaches 2. Gagawin mo lang dyan, substitute mo lang yung 2 sa mga x. So we have here 2 squared. Then, bigay mo lang yung 2. 2 squared plus mo ng 2 times 2 plus mo ng 5. So that will be 4 plus 4 plus 5 equals, ayun na pala, 13. So ganun lang siya kadali, di ba? Example number 3. Let's have a more difficult one. Paano kapag ganito? Hanapin natin yung limit na to as x approaches 1. X squared minus 6x plus 9 over mo siya sa x squared plus 4x plus 4. Again, substitute mo lang yung 1 kasi ito yung limit natin eh. Limit as x approaches 1. So 1 squared minus mo ng 6 times 1 plus mo ng 9 over mo ng 1 squared plus mo ng 4 times 1 plus mo ng 4. So that will be 1 minus 6 plus 9 at meron tayong 1 plus 4 plus 4 sa denominator. Let's simplify it further pa. So 1 minus 6 is negative 5 plus 1 ng 9, that will be 4. At 1 plus 4 plus 4, that will be 9. So ito na yung final answer natin. As long as yung sagot natin is a finite number, ito na yung, okay na yung sagot natin. At syempre yung lowest term. Moving on, example number 4. Paano pag ganito? The limit of the function 2 as x approaches negative 7. Wala kang x, as in, constant lang siya. As 2 lang. Pag ganyan, wala kang variable man lang, or x. Ang sagot mo, eto mismo. Yun yun. Kung, example, kung may limit tayo as x approaches 10, tapos yung function natin ay just 5, and ang sagot natin ay 5 lang din. May encounter nyo siya sa mga test, so tricky din siya. Example number 5. Okay, now may radical sign tayo. The limit of the function, the square root of the quantity negative x plus 9 as x approaches 3. Paano natin siya gagawin? Again, substitute mo lang siya. So that will be the square root of the quantity negative 3. Think kasi may negative dito. Lagyan mo lang yung 3 dyan. At simplify natin na sa loob ng radical sign. Negative 3 plus 9, that will be 6. So square root of 6 ang sagot. Example number 6. What if we have like this one? Okay, so simple lang. Substitute natin. So 1 squared minus 4 times 1 plus 3 over 1 ng 1 minus 1. 1 minus 4 is, okay, so 1 minus 1 is 0. At 1 minus 4 is negative 3 plus 3 at 0 din siya. 0 over 0. Hindi siya pwede. We cannot just do substitution. We have to do another technique or method. So we can try the second method or the second technique, factoring. So let's have example number 1 sa factoring. Okay, the limit, so ganito na siya. So same question.
kailangan natin i-factor muna yung nasa taas. Try natin siyang i-factor. Kailangan mawala tong x minus 1. Kasi nagiging 0 eh. So we have here, pag pinactor mo to, that will be the quantity x minus 1 multiplied to the quantity x minus 3. Over mo siya ng x minus 1. So dahil na-factor mo na siya, pwede tayong mag-cancel itong x minus 1. So ito na yun. Ang matitira ay x minus 3. So dahil natira na siya, substitute mo na yung 1. So 1 minus 3 is equal to negative 2. Ito na yung final answer natin. At least, hindi na siya 0 over 0. Nahanap na natin yung limit. We just have to find another method. So, hindi lang pwedeng direct substitution. Okay, another example, factoring ulit. So, we have this kind of problem. Okay, it looks complicated. So, may trinomial sa taas, may trinomial din sa baba. How about we do direct substitution first? Okay, testing mo muna. So, lahat ng x, palitan ko ng 4. Kasi yan. So, simplify. Kaso, check na natin yung sa denominator. Dapat hindi magiging 0. 4 squared is 16 minus 4 minus 12 ay 0. So, any number divided by 0 is undefined. So, hindi pwede yun. You have to do another method. So, that's why we need to factor it. No. Isang malaking no. So, let's try it again. Factor natin. So, dinivide ko muna ng 2 itong trinomial na to. So, that will be 2 times 1 ng x squared minus 6x plus 8. Ngayon, i-factor na natin sila parehas, yung numerator and denominator. So, sa numerator natin, we have yung 2. Okay, nakahiwalay lang siya. Quantity x minus 4 multiplied with the quantity x minus 2. At yung sa baba naman, i-factor natin itong trinomial na to. That will be x minus 4 multiplied with the quantity x plus 3. So, dahil meron tayong common terms, we could cancel this one. At ang matitira, ito. Ngayon, ito na lang yung matitira. We could substitute yung 4 sa mga x. So, we have 2 times 4 minus 2 over 4 plus 3. So, that will be 4 over 7. Kasi, ito ay 2 times 1 and 2 ay 4. 4 plus 3, that is 7. So, we got 4 over 7 dito sa tanong na to. Okay, another example sa factoring. What if we have this one? So, another trinomial ulit sa baba. Try mo i-substitute siya. So, let's try sa denominator muna kung ano yung magiging sagot. So, 1 minus 5 plus 1 ng 4. 1 minus 5, negative 4 plus 1 ng 4. 0. So, bawal na siya. Hindi na siya pwede. So, we need to factor it. No. Okay, isang malaking no ulit. Okay, balik tayo. Balik mo yung tanong at i-factor natin parehas. Okay, we have here x plus 4, the quantity x plus 4. Multiply mo siya sa the quantity x minus 2. Ngayon, sa baba naman daw, sa denominator, we have the factors of x, the quantity x plus 4 at x plus 1. We could cancel this one at ang matitira ay x minus 2 sa numerator at x plus 1 sa baba. Ngayon, we could substitute na yung negative 1. Negative 1 minus 2, that will be negative 3. At negative 1 plus 1, that will be 0. Oops, hindi pa rin pwede. So, pag nag-direct substitution ka na, tapos ayaw pa rin, tapos nag-factor ka na, ayaw pa rin, wala na. Ang sagot mo na, the limit does not exist na yan. Okay, let's move on to the next method. Common denominator. Example number 1. What if we have a complex fraction like this one? Kita nyo, so sa numerator part, meron tayong fraction din, so 1/4 minus 1 over x. Sa denominator natin, meron tayong 4 minus x. It's a complex fraction. At ang nakalagay daw as x approaches 4. So kita naman natin, pag sinubstitute natin siya, kita nyo yung denominator.
Okay, wait lang. Kita natin yung denominator. So, 4 minus x. So, 4 minus 4 equals 0. Hindi ka pwede magkaroon ng 0 sa denominator. 0 alone. Can't have. So, hindi pwede yan. So, we have to, hindi naman tayo pwede mag-factor. Wala ka naman ipa-factor dyan. So, we have to find the common denominator. Or gawin nyo, sagutan nyo na lang siya. So, cross-multiply mo siya. So, magiging sagot dito, we have 1 times x, that is x. 4 times 1 is 4. X minus 4 over mo ng 4x. At yung sa denominator, as is. 4 minus x siya. Okay. Now, remember, pwede mo siyang, pag may ganito tayo, it's like this one, diba? So, A over B over C, A is equal to A over B times mo ng 1 over C. So, kaya itong x minus 4 over 4x, ito yun. Multiply mo siya sa 1 over 4 minus x. Now, remember, makikita mo may 4 minus x dito. As much as possible, we need to cancel out terms. Ang x minus 4 mo, pwede mo siyang i-transform like this one. Negative times a quantity 4 minus x. Okay, sir, paano nangyari yun? Okay, I can explain. What if we have 5 minus 3? Diba? Sagot dyan ay 2. Ngayon, babalik na rin natin yan. Gagawin natin siyang katulad nito. That will be negative quantity 3 minus 5. So, 3 minus 5 natin, that will be negative 2. Negative 2. Negative na, tapos negative 2 ulit, will be positive 2. So, walang masama sa ginawa ko. Ganun pa rin siya. Binaliktad ko lang, manipula ko lang siya para maging katulad nito. Maging 4 minus x siya. Para makancel out natin. Okay, moving on. So, dadalhin ko na to sa next one. Sa next part natin. Mag-cancel out tong 4 minus x na to. Ang matitira yung negative. Tapos, over mo siya sa 4x. Siyempre, kailangan may matirang 1 doon. Hindi pwedeng 0. So, negative 1, over mo siya ng 4 times 4. Saan nanggaling yung 4? Ito, the limit as x approaches 4. So, negative 1 over mo ng 4 times 4, that will be negative 1 over 16. Next one, another example pa. Okay, another complicated example. Complex fraction tayo. Tapos, ang x daw approaching 0. At kita naman, pag naglagay tayo ng sinubstitute natin siya, yung 0 dito, di pwede. Denominator mo 0 alone, di pwede yun. So, we have to find the common denominator. So, multiply mo siya 1 times 2, 2. Now, minus, pag minultiply mo ang 1 times x plus 2, that will be, okay, pakita ko sa inyo minus x plus 2. Kasi 1, itong 1 na to, times mo siya sa x plus 2, ito yung magiging sagot, x plus 2. Kaso may negative sign tayo, so didistribute mo yung negative sign. Kaya, itong negative x minus 2, ito yun. Okay, at yung sa baba naman, multiply mo lang siya, 2 times x plus 2. Hindi ko muna distribute. Tapos yung x, itong x, ito yung sa denominator lang. Okay, so next one. Meron tayong 2 minus 2. So, 0 siya. So, matitira ay negative x. Okay, ilang ginawa ko? Next na. Nilagay natin sa taas. So, negative x over mo ng 2 times x plus 2. Ito yun. Multiply ko sa 1 over x kasi kunin mo yung reciprocal. At mapapansin mo pa, uy, pwede tayo mag-cancel. Yung x dito, tanggalin natin. So, magiging, ayan, nakalagay pala siya sa PowerPoint. Simplify it, we have negative times 1, negative 1. Over mo siya sa 2 times the quantity x plus 2. And we have negative 1. Tapos, substitute mo na yung 0 dun sa x. Isa lang yung x natin. Negative 1 over mo ng 2 times 0 plus 2.
So 0 plus 2, that will be 2. Times mo siya sa 2, that will be 4. Negative 1 over 4. Or negative 1 4. Oh, yun na pala. Negative 1 over 4. That is already the final answer. Let's go to the fourth method. We need to expand. Example number 1 sa pag-expand. So this kind of function as x approaches 0. So matik na, hindi tayo pwede maglagay ng, hindi natin siya pwedeng i-direct sub. Kasi pag nag-0 ka dito, denominator mo 0 alone, hindi pwede yun. May factor ba tayo? Hindi. Kasi naka-factor nga siya eh. Common denominator, wala naman tayong common denominator. So we just need to expand this one. Itong x plus 1, i-ano mo lang. Sagutin mo lang to. I-FOIL method, yes. So yung x plus 1, quantity x plus 1 square, ito yun. X square plus 2x plus 1, at yung minus 1, ito yun. Ngayon, pwede natin i-cancel tong 1 plus 1 at minus 1. So matitira ito. Finactor ko na itong x square plus 2x, i-factor mo, that will be x times x plus 2. Oh, dahil may x sa denominator at may numerator, sa numerator natin may x din na naka-factor, we could cancel it out. At ang matitira ay x plus 2. As is, yan, sabi ko nga kanina. So, 0 natin, i-substitute na natin siya dito. And that will be 0 plus 2. At ang final answer natin, that will be 2. Okay, next method tayo is the conjugate one. Looks scary ba? Okay, example number 1. So conjugate, madalas ginagamit natin to sa mga may square root, may radical sign sa mga fractions. So like this one, ang numerator natin ay x minus 4, at ang denominator is square root of x, tapos minus daw ng 2. Pwede mo siyang i-try mag-sub ka muna, sub mo. So square root of x, or palitan natin to, square root of 4 na, minus 2. So 2 minus 2 ay 0. So hindi pwede. Hindi ka pwede magkaroon ng 0 sa denominator alone. So you have to do another one. Okay, palitan ko lang yung okay, nandiyan pa rin pala siya. Never mind. So, x minus 4 over mo ng the square root of x minus 2. Kukunin mo yung conjugate. So, para makuha mo yung conjugate, tingnan mo ito square root of x minus 2. Ang conjugate niyan, that will be, papalitan mo lang yung sign. Square root of x plus 2 na siya. Kung ang nakalagay dito sa denominator natin, that will be square root of x plus 2. Then, ang conjugate mo, that will be square root of x minus 2. Papalitan mo lang yung sign from plus to minus. Okay, so tanggalin ko muna yung mga sulat. Okay, ngayon, multiply mo na siya. So ito, multiply mo lang to dito. So as is lang, ayoko mo na siyang gawing messy. Though square root of x minus 2, difference of 2 squares to. So gagawin mo lang, pag may minus and plus ka dyan, it's like this one eh. A minus B. Times mo siya sa A plus B. Remember yung algebra nyo, that will be A square minus B square. So itong A, multiply mo lang to. So that will be x. Negative 2 times mo sa positive 2, that will be negative 4. Yun yung sagot. Next one. Ngayon, mapapansin mo, oh, may x minus 4 dito sa numerator part at may x minus 4 tayo dito sa denominator part. We could cancel them out. So, cancel. At ang matitira ay the quantity square root of x plus 1 and 2. Ngayon, pwede mong i-substitute yung 4 dito. Yan. So, that will be the square root of 4 plus 1 ng 2. Nang square root ng 4 ay 2. So, 2 plus 2, may ipakita ko, 2 plus 2 ay 4. So, ito na yung sagot dito. Sa tanong na to, ang final answer natin ay 4. Okay, example number 2. Paano naman kapag ang radical sign ay nasa taas? Same method lang din siya. Kaso kung pwede mo na naman siya i-direct sub, why not? Kaso x approaches 8.
Substitute mo 8 minus 8 is equal to 0. Cannot be. Hindi pwede yan. So, ang gagawin natin yung conjugate. Hindi naman tayo pwede mag common denominator or factor. Wala naman tayong iba factor dyan. Conjugate natin. So, multiply na natin siya sa... Okay, remember, ito yung base natin ng conjugation. So, minus sign to, magiging plus to. Kokopyahin mo lang siya, kaso naka-plus siya. Multiply mo siya dyan. Simplify natin siya. So, the square root of x plus 1 times the square root of x plus 1, mawawala na yung square root lang. So, that will be this one. Next one, the square root of x plus 1, multiply mo sa 3, FOIL method lang tayo. That will be, oh, nauna pala to. Sorry, this one yan. Ito yun. Itong negative 3 times mo siya sa square root of x plus 1, ito yun. Kabaliktad lang. So, maka-cancel out naman din siya mamaya. Negative 3 times mo ng 3, that will be negative 9. Dito naman sa denominator, as is lang, ayoko muna siyang i-multiply. Magiging messy. So, mapapansin mo, oh, na-cancel out na tong dalawa. Kasi difference of two squares eh. Ngayon, meron ka dito sa numerator part, x plus 1 minus 9. Over mo siya dito sa the quantity x minus 8. Multiply the quantity, the square root of x plus 1. Tapos, plus 3 daw. Hindi kasama yung 3 sa square root. Simplify natin yung sa numerator part. We have x minus 8. Kasi 1 minus 9 is negative 8. So, as is. Oh, pwede tayo mag-cancel. Yung x minus 8 mo, at may x minus 8 tayo dito sa denominator. So, wala na siya. Magiging 1. Siyempre, may matitirang 1 dito. So, yun na. Na-cancel na. So, next one. 1 over the square root of x plus 1 plus 3. So, i-substitute na natin siya. Lagyan na natin siya dito. So, that will be 1 over sa denominator natin, the square root of 8 plus 1. Plus 1 and 3. 8 plus 1, that will be the square root of 9. Plus 1 and 3. Square root ng 9 ay 3. Plus 1 and 3, that will be 6. So, the final answer ay... Labas pa yung final answer. 1 over 6. Yes. So, yung sagot sa tanong na to ay 1 over 6. Okay, let's have the last part, trigonometry. But before I give examples then, may explain muna ako. Ang unang magagamit natin to, yung function ng sin x over x as the limit of sin x over x as x approaches 0, automatic 1 yan. Remember. And also, kapag binaliktad mo lang, okay, finalip mo lang, the limit of the function x over sin x as x approaches 0 ay 1 din. Remember that one. Magagamit natin siya later. So, let's have the first example. Paano pa ganito? The limit of sin 5x over x as x approaches 0. Okay, sir, paano yan? Alam natin, ang sin x over x, basta ang limit mo, x approaches 0, ay 1, di ba? Ngayon, pag may 5 dyan, then, ang 1, multiply mo lang siya dito sa 5. So, ang sagot ay 5. Yun lang siya kadali. So, pamansin mo lang yung naka-green. Ito yung base natin, sin x over x. Tapos, multiply mo siya dun sa naka-violet. Okay, paano naman kung yung 5 nasa baba? So, same lang naman din. Alam natin ang sin, basta x approaches 0 tayo ha. Sin x over mo ng x ay 1 yan. Dahil lang 5 nasa baba sa denominator, so, multiply natin siya ng 1/5. So, ang sagot ay 1/5. Okay, paano pag, may number sa taas, may number sa baba. Basta meron tayong sin x dito, sin x over x. Ayun mo na yung pansinin mo, sin x over x. Alam natin na 1 yun. Basta x approaches 0.
Yung 10 over 5, kunin mo lang yan. 10 over 5. 10 over 5 is 2. So, ang final answer natin ay 2. Yun lang siya kadali. Example number 4. Okay, paano pag may number naman tayo dito sa tabi ng sign? Sa left side ng sign. Gagawin lang natin, sa x approaches 0 at may sign tayo dito, sin x over x. Gawin mo lang, simplify mo lang siya. 3 times 10, that will be 30. Divide mo ng 5. 30 divided by 5 ay 6. Ganyan na siya kadali. 6 lang siya. Example number 5. Paano pa ganito? Okay, nabaliktad siya, tapos yung number mo nasa baba. Again, ang x over sin x ay 1. Alam natin na 1 to. Kaso dahil may 2 sa baba, multiply natin ng 1 half. So, ang sagot ay 1 half. Example number 6. Paano pa ganito? May 7 na, tapos may 2. Ganoon na naman din siya. I mean, x over sin over x, alam natin na 1 yan. So, as long as x approaches 0, so that will be 7 half. 7 halves. Okay, last one. Last one na ba to? I'm not sure. X plus sin x over x. Looks complicated, but hindi naman siya ganun ka-complicated eh. Alam natin ang sin over x ay 1. Kaso, din mo may fraction bar dito. Kailangan mo lang i-break mo lang sila. So, magiging ganito lang siya. Ang x over x, plus mo siya ng sin over x over mo ng x. I-distribute mo lang yung denominator. So, ang x over x, that will be 1. At sin over x, ito yun, as is. Ngayon, alam natin ang sin x over x. Basta, again, x approaches 0, that will be 1. So, 1 plus 1 ay 2. So, ang sagot dito ay 2. Okay, so last example tayo. What if we have like this one? The limit of the function tan x over x as x approaches 0. So, remember your trig identities. Alalahanin yung trig identities. Tan x natin at will be sin x over cosine x. So, as is, kunin ko lang yung pointer ko again. So, this one. Remember, so may denominator tayo na x, so that will be, multiply natin siya sa 1 over x. Remember, ang sin x over x, that will be 1. So, I'll just switch it. Wala naman magiging problema kasi multiplication naman to. Sin x over x. Multiply mo siya sa 1 over cosine x. Next one. So, alam natin na ang sin x over x, pag ang x approaches 0, yung limit niya ay 1. Next one. Remember also, pag ang 1 over cosine x, yung limit niyan, as x approaches 0, 1 din ang sagot. So, we have 1 times 1 is equal to 1. And that's the end of the lesson on how to find any limit. If you would like to comment or suggest another math and language video, or kung kailangan mo ng help sa module or assignment nyo, please comment down below. Again, this is James, your math and language instructor. Please like and subscribe and also click the bell notification so you will be updated on my future videos about math and languages. Thank you and goodbye.